হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আবার আরেকটা গল্প নিয়ে আসলাম। আজকের গল্পটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত পোস্টমাস্টার, যে গল্পটিকে আমি বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে পড়ব। চলুন শুরু করা যাক আজকে গল্পটি। পোস্টমাস্টার। এই গল্পটি সংক্ষিপ্ত আকারে পড়া হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে এক তরুণ পোস্টমাস্টার এক প্রত্যন্ত গ্রামে বদলি হয়ে আসে। A young postmaster from the city of Kolkata was transferred to a remote village. কলকাতা শহর থেকে from the city of Kolkata এক তরুণ পোস্টমাস্টার, a young postmaster এক প্রত্যন্ত গ্রামে বদলি হয়ে আসে, was transferred to a remote village. গ্রামটির নাম ছিল উলাপুর। The village was named উলাপুর। গ্রামটির the village নাম ছিল was named উলাপুর। উলাপুর। স্থানটি ছিল নির্জন আর আশেপাশে ছিল কেবল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ আর বনের ধারে ধুঁকতে থাকা কয়েকটি কুঁড়ে ঘর। The place was desolate, surrounded only by vast open fields and a few struggling huts near the forest edge. স্থানটি ছিল নির্জন। The place was desolate, আর আশেপাশে ছিল কেবল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, সারাউন্ডেড অনলি বাই ভাস্ট ওপেন ফিল্ডস, অ্যান্ড আর বনের ধারে ধুঁকতে থাকা কয়েকটি কুঁড়ে ঘর, এ ফিউ স্ট্রাগলিং হার্টস নিয়ার দ্য ফরেস্ট এজ। পোস্টমাস্টার শহরের ছেলে। The postmaster was a city boy. Postmaster হলো the postmaster, শহরের ছেলে, was a city boy. এই নির্জন প্রকৃতি, অচেনা মানুষজন আর গ্রাম্য পরিবেশে তার মন টিকত না। He could not settle in this lonely nature, unfamiliar people and rural surroundings. এই নির্জন প্রকৃতি, in this lonely nature, অচেনা মানুষজন, unfamiliar people আর গ্রাম্য পরিবেশে, and rural surroundings, তার মন টিকত না। He could not settle. সে কবিতা লেখার চেষ্টা করত, কিন্তু তার ভাবনাগুলো শহরের জীবন নিয়ে আবর্তিত হতো। He tried to write poetry, but his thoughts revolved around city life. সে কবিতা লেখার চেষ্টা করত। He tried to write poetry, কিন্তু তার ভাবনাগুলো, but his thoughts, শহরের জীবন নিয়ে আবর্তিত হতো, revolved around city life. এখানে সে একাকিত্বে ভুগত খুব। He suffered greatly from loneliness here. এখানে here সে, he, একাকিত্বে ভুগত খুব, suffered greatly from loneliness. ডাকঘরের কাজে সাহায্য করত এক ছোট্ট মেয়ে, রতন। A young girl named Ratan used to help with the post office work. ডাকঘরের কাজে, with the post office work, সাহায্য করত, used to help, এক ছোট্ট মেয়ে, a young girl, রতন, named রতন। সে ছিল এই গ্রামেরই অনাথ এক মেয়ে। She was an orphan girl from this village. সে ছিল, she was
এই গ্রামেরই, ফ্রম দিস ভিলেজ, অনাথ এক মেয়ে, অ্যান অরফ্যান গার্ল, মা বাবা কেউ নেই, শি হ্যাড নো প্যারেন্টস, সে পোস্টমাস্টারের রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, চা বানানো সবই করত মন দিয়ে। She wholeheartedly did the cooking, laundry and tea making for the postmaster. সে পোস্টমাস্টারের রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, চা বানানো, the cooking, laundry and tea making for the postmaster, সবই করত মন দিয়ে, wholeheartedly did. পোস্টমাস্টার একদিন রতনকে পড়ানো শুরু করেছিলেন, বাংলা বর্ণমালা শেখালো বা শিখিয়েছিলেন। One day the postmaster began teaching Ratan the Bengali alphabet. The postmaster একদিন, one day, রতনকে পড়ানো শুরু করলো বা শুরু করেছিল, began teaching রতন, বাংলা বর্ণমালা শেখালো, the Bengali alphabet. রতনের মধ্যে আগ্রহ জন্মালো পড়াশোনার। রতন developed an interest in learning. রতনের মধ্যে আগ্রহ জন্মালো। রতন developed an interest, পড়াশোনার, in learning. সে আনন্দ পেত পোস্টমাস্টারের সঙ্গে সময় কাটাতে। She enjoyed spending time with the postmaster. সে আনন্দ পেত, she enjoyed, পোস্টমাস্টারের সঙ্গে, with the postmaster, সময় কাটাতে, spending time. এভাবে কিছুদিন চলার পর পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে। After a few days, the postmaster fell ill. এভাবে কিছুদিন চলার পর, after a few days, পোস্টমাস্টার অসুস্থ হয়ে পড়ে, the postmaster fell ill. রতন রাত দিন তার সেবা করে। রতন cared for him day and night. রতন রাত দিন, রতন day and night তার সেবা করে, cared for him. আর এই সময়ে পোস্টমাস্টারের মধ্যে এক ধরনের স্নেহ জন্মে রতনের প্রতি। During this time, a kind of affection grew in the postmaster for Ratan. আর এই সময়ে, during this time, পোস্টমাস্টারের মধ্যে, in the postmaster, এক ধরনের স্নেহ জন্মে, a kind of affection grew, রতনের প্রতি, for রতন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরই পোস্টমাস্টার বদলি চায়। But after recovering, the postmaster applied for a transfer. কিন্তু but সুস্থ হওয়ার পরই, after recovering, পোস্টমাস্টার বদলি চায়, the postmaster applied for a transfer. তার একাকিত্ব ও অনিচ্ছা তাকে পিছু টানে শহরের দিকে। His loneliness and reluctance pulled him back toward the city. আর একাকিত্ব, his loneliness ও অনিচ্ছা and reluctance তাকে পিছু টানে শহরের দিকে, pulled him back toward the city. আবেদন না মঞ্জুর হওয়ায় সে নিজের খরচে ছুটি নিয়ে শহরে ফেরে। When his request was denied, he decided to go back to the city on personal leave. আবেদন না মঞ্জুর হওয়ায়, when his request was denied, সে নিজের খরচে ছুটি নিয়ে শহরে ফেরে। He decided to go back to the city on personal leave. তো আজকের এই গল্পটা আপনাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক বাটনে প্রেস করবেন এবং বেল আইকনে প্রেস করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।